Durante casi 5 décadas, el Voyager 2 navegado por la oscuridad cósmica como un barco fantasma de la curiosidad humana, alegendos de la Tierra más que cualquier máquina que hayamos construido, suzerando sus observaciones finales al vacío. Y durante la mayor parte de ese tiempo, sus transmissions fueron predecibles. Partículas, lecturas de plasma, fluctuaciones de rayos cósmicos, exactamente lo que los científicos esperaban de una sonda que avanzaba por el mar interstellar. Pero todo cambio cuando una transmisión incluyó algo para lo que nunca fue programada, una imagen, no un artefacto visual, no una anomalía estática. Una forma estructurada de alta frecuencia traducida en lo que los analistas han comenzado a llamar un cifrado visual. A primera vista persia, una nube densa de calor y ruido, inútil, como ver estática en un televisor analógico antiguo. Pero tras mejoras, capas y análisis filtrados por tiempo, la forma comenzó a transformarse en algo reconocible. No era una estrella, no era un planeta. Ni siquiera provenía de nuestro sistema solar. Y, sin embargo, estaba muriéndonos. Cuanto más profundizaban los científicos, más inquietante se volvía la imagen. No por lo que mostraba, sino por lo que faltaba a su alrededor. Distorsiones de luz que insinuaban una influencia gravitatoria, como si ese objeto no solo estuviera observando, sino doblando el espacio mismo. Y la señal que transportaba esta imagen ligó con un pico de radiación, un breve cambio en la orientación del Voyager, y una caída en la estabilidad del sistema. Como si algo a la afuera hubiera extendido la mano y lo hubiera tocado. La imagen extraída de la transmisión del Voyager, tú no se parecía a nada que la NASA hubiera visto antes. Estaba estratificada, no un solo cuadro, sino múltiples impresiones superpuestas del mismo objeto en distintos momentos, como si el tiempo mismo se hubiese fracturado durante su captura. Cuando los expertos analizaron los metadatos, quedaron atónitos al descubrir que la imagen no se ajustaba al tiempo lineal. Las marcas temporales se superponían, las regiones de píxeles se repetían en bucles y la resolución cambiaba en patrones fractales que insinuaban una compresión de datos de dimensiones superiores. No era una fotografía. Era un evento multidimensional codificado en una señal bidimensional. Lo que aparecía en primer plano se asemejaba a una forma monolítica, afilada y imposible de simétrica, suspendida en un vacío sin estrellas. No estaba a la deriva. No estaba rotando. Estaba perfectamente quieta, como si hubiese estado esperando el momento exacto en que el Voyager pasaría lo suficientemente cerca para presenciarla. Y entonces la señal de la sonda se degradó. No gradualmente. De repente, como si el acto de observarla hubiera sido notado. Simultáneamente, junto con la transmisión de la imagen, los instrumentos del Voyager 2 detectaron un aumento inexplicable en la densidad de plasma alrededor de la nave. En el borde de la helioposa, donde la influencia del Sol termina y comienza el espacio interstellar real, la densidad de plasma debería ser casi cero. En cambio, las lecturas muestran una repentina pérdida de partículas cargadas 10 veces más densa que cualquier cosa medida previamente. Lo que más perturbó a los científicos no fue solo la densidad, sino la temperatura. Este plasma estaba caliente, no caliente como una estrella, artificialmente caliente. El tipo de calor generado no por fenómenos naturales, sino por contención, por control, por diseño, como si algo hubiera creado una barrera,
una membrana que separara nuestro sistema solar de lo que hay más allá, no para mantener cosas afuera, sino para mantenernos dentro. Y en ese momento, el Voyager no solo registró plasma, registró una respuesta, una ondulación, un pulso de energía que avanzó hacia la sonda a una velocidad que desafiaba la física conocida, solo para desvencerse a centímetros del impacto, como si el propio vacío se hubiera retraído ante nuestra mirada. Lo que siguió después de la imagen fue aún más escalofriante. Una cadena de datos binarios en los registros de telemetría que inicialmente parecía corrupta. Pero al pasarla por algoritmos de reconocimiento de patrones, los datos revelaron complejas formaciones geométricas autorreplicantes. Al principio, los analistas creyeron que podían ser artefactos de compresión o ruido de fondo. Pero entonces un matemático notó algo aterrador. Las formas reflejaban estructuras encontradas en organismos marinos profundos de la Tierra, particularmente sistemas nerviosos de cefalópodos y ciertos patrones de crecimiento coralino. Esto no era aleatorio, era lifelike, era geometría biológica codificada y preservada en lenguaje electromagnético. Y dentro de los bucles repetidos había rupturas, distorsiones deliberadas colocadas como signos de puntuación, una sintaxis, un lenguaje. Pero aquí viene el verdadero giro. Cuando estos patrones se requieren en una simulación, comenzaron a adaptarse, respondían a variables ambientales, evolucionaban. No metafóricamente, literalmente, como si el Voyager 2 no hubiera transmitido solo una advertencia, sino una semilla. Mientras agencias espaciales de todo el mundo se apresuraban a descifrar la imagen y la señal geométrica, surgió una anomalía final. La trayectoria del Voyager 2 se había desplazado sutilmente, como si algo lo hubiera empujado, no con fuerza, sino con intención. A pesar de estar mucho más allá de cualquier influencia gravitatoria conocida, la orientación de la sonda se ajustó 2 degrees, no 2 degrees, lo suficiente para realinear su antena de alta ganancia hacia una región inexplorada del espacio. Y entonces se capturó, o quizás se envió, una segunda imagen. Esta era más simple. Un anillo de luz en expansión alrededor del monolito, creciendo exponencialmente con cada ráfaga de datos. La NASA cortó la transmisión en vivo. Las bases de datos públicas fueron depuradas, pero no lo suficientemente rápido. Algunos observatorios privados lograron registrar los ecos débiles de esa transmisión y notaron algo peculiar. El objeto que el Voyager había capturado ahora emitía una señal propia, una nueva frecuencia que reflejaba el disco dorado que el Voyager levaba desde la Tierra. Solo que esta vez, el mensaje no era de nosotros, era para nosotros, y la voz detrás de él, inconfundible, no humana, no sintética, pero familiar, como un eco que no sabíamos que habíamos estado escuchando desde el amanecer de nuestra especie. A medida que los astrofísicos profundizaban en la segunda imagen y su anillo de luz en expansión, comenzó a surgir otro fenómeno inesperado. Lent gravitational, pero no proveniente de ningún objeto masivo cercano. En cambio, el espacio alrededor del propio Voyager 2 parecía deformarse. Las simulaciones mostraron que la curvatura no coincidía con ningún cuerpo celeste conocido. Estaba centrada en coordenadas vacías, como una anomalía gravitacional hueca sin fuente visible. Algunos científicos especularon que el espacio alrededor de la sonda se había vuelto no euclidiano, curvado de maneras que desafiaban la lógica tridimensional.
El tipo de distorsión que esperarías no cerca de agujeros negros, sino de espacio diseñado, corredores artificiales, agujeros de gusano, passages ocultos talados en tres dimensiones. Y lo más inquietante, la distorsión no estaba atrayendo al Voyager. Lo estaba siguiendo, como si algo se arrastrara justo debajo del tejido de la realidad, manteniendo el ritmo, reflejando su posición a través de un plano que no podíamos ver, pero que el Voyager había expuesto de algún modo con su presencia. Poco después del inesperado cambio de orientación del Voyager 2, los ingenieros de la NASA notaron algo que les heló la sangre. La sonda estaba respondiendo a su propia señal. Enterrados dentro del pulso binario había segmentos que se reflejaban en tiempo real, como si la transmisión hubiera rebotado en algo y regresado. Pero el Voyager 2 no está equipado para comunicación bidireccional en el espacio interstellar. No hay nada para que escuche. Y sin embargo, los procesadores a bordo reaccionaban al eco como si estuviera en conversación, un echo loop. Solo que el retraso no era consistente. La señal cambiaba en tiempo, amplitud e incluso tono, respondiendo más rápido cuanto más se la observaba. Lo que comenzó como un retraso de 12 horas pronto se convirtió en 9, luego 6, luego 3, hasta que finalmente la respuesta llegó antes de que el mensaje inicial fuera siquiera enviado. Cronológicamente imposible, los datos estaban siendo devueltos desde el futuro o, quizás más aterrador, la sonda estaba ahora sincronizada con un sistema fuera del tiempo por completo. Bajo presión de denunciantes internas, a un grupo de criptógrafos civiles se le concedió acceso limitado a los registros originales de imágenes. Lo que descubrieron convirtió la curiosidad en pánico. Oculto en las capas de incubator de la imagen, más allá del espectro visible, había una estructura de código tan compacta y tan recursiva que se asemejaba a cifrado de entrelazamiento cuántico. En términos simples, la imagen no podía ser decodificada sin afectar la señal original. Cada intento de analizarla desencadenaba fallos de pequeña escala en el sistema que ejecutaba el código. Fallos de software, corrupción de datos, en un caso incluso una falla de hardware, como si estuviera luchando contra ellos. Primero pensaron que era un error, luego un virus. Pero entonces un analista hizo la pregunta que nadie quería responder. ¿Y si no estaba destinado a ser leída? ¿Y si nunca fue para nosotros? ¿Y si al intentar abrir la señal estábamos deshashando algo atado a sistemas más profundos? Algo que existe no en nuestras computadoras sino en nosotros. Una carga memética, un virus de pensamiento, y el Voyager acaba de traerlo a casa. Justo cuando las autoridades creen haber aislado la anomalía y silenciado las filtraciones públicas, el Voyager 2 envió una tercera transmisión. Esta vez sin que se lo ordenara, sin movimiento y sin interferencia solar correspondiente. No era plasma, no era geometría, ni siquiera era una señal en el sentido tradicional. Era un sonido, una onda armónica modulada con ritmo, como respiración, como habla. Al convertirla en audio, los oyentes describieron una sensación de inmensa presión en el pecho y detrás de los ojos, como si estuvieran siendo observados a través de un telescopio extendido a lo largo de galaxias. La forma de onda creaba un patrón repetido, que reflejaba la forma capturada en la primera imagen. Y alrededor de esa forma de onda había una espiral de números primos anidados en conjuntos de tres. Algunos lo vieron como matemáticas,
otros como ritual. Pero un linguista del Instituto sedi fu más directo. Esto no es un saludo. Es un bloqueo algorítmico. Nos está diciendo que algo vino que debimos elegir. Respondero jure. Y mientras el Voyager 2 continuaba su solitario viaje, on transmitiendo fragmentos que nadie se atrevía a decodificar por completo, un mensaje resonaba por encima de los demás. Han sido observados. Mientras observatorios internacionales eran encargados secretamente de escanear las coordenadas hacia las cuales el Voyager 2 se había desviado, ocurrió algo inesperado. Un interferómetro de alta sensibilidad en Australia detectó un objeto masivo, pero no visualmente. Solo aparece en los datos de distorsión. No emitía luz, ni calor, ni radiación. Era a todos los efectos prácticos, invisible, y sin embargo su forma gravitatoria era innegable. Más extraño aún, parecía moverse más rápido cuando no era observado, y solo disminuir su velocidad cuando los sensores se concentraban en él. Esto coincidía con modelos teóricos de constructos cuánticos, dependientes del observador. Estructuras hipotéticas, que solo pueden manifestarse dentro de un campo consciente de percepción. En términos simples, este objeto puede que no existe hasta que algo inteligente lo mire. Y ahora, gracias a la mirada del Voyager, estaba despierto y observándonos de vuelta. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA recibió lo que parecía ser un volcado estándar de telemetría de los diagnósticos del subsistema del Voyager 2. Pero al cruzarlo con registros anteriores, los analistas descubrieron algo escalofriante. El hardware del Voyager mostraba patrones similares a orgánicos en sus imágenes electromagnéticas.